Hello everyone, welcome back to today's IELTS Speaking Session Part 2. Hi, நான் Jincy from Gemsep. இன்னைக்கு நாம படிக்க போறது Part 2 of the IELTS Speaking Test, which is also known as Q card or Individual Long Turn. இந்த part ரொம்ப important. ஏன் அப்படின்னா, you will get a chance to speak for 2 minutes. It is a longer time. நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த பார்ட் சேலஞ்சிங்காக ஃபீல் பண்ணுவாங்க. பட் ஆனால் நான் கொடுக்க போகிற அப்ரோச் அண்ட் ரைட் ப்ராக்டிஸ் வச்சு உங்களுக்கு ஈஸியாக இந்த கொஸ்டினை உங்களால் பேச முடியும். ஸோ பிஃபோர் தட் ஐ வில் ஷேர் மை ஸ்க்ரீன் வித் யூ டு ஷோ யூ என்னது இந்த கியூ கார்டு. ஓகே, ஸோ IELTS Speaking Part 2. Q card round individual long turn. இது நம்ம IELTS Speaking Part 2. You will receive a Q card with a topic to talk about. உங்களுக்கு ஒரு question கொடுப்பாங்க. அதை பத்தி you have to speak. Examiner இங்க என்ன டெஸ்ட் பண்ணுவாங்கன்னா, how well you can speak at length without help. You must organize, develop and connect ideas naturally. Purpose of the Q card task: to assess your ability to speak fluently and coherently on a topic, to show how well you can express thoughts logically and clearly, to check your confidence, organization, and flow of speech. Focus on communication, not memorization. எதுக்காக இந்த கியூ கார்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் ஃப்ளூவெண்ட்டாக இப்போ ஒரு டாபிக் கொடுத்தீங்கன்னா எப்படி ஃப்ளூவெண்ட்டாக நம்ம பேசணும். ஓகே, அண்ட் எவ்வளோ நீங்கள் எப்படி அது லாஜிக்கலாக கிளியராக நீங்கள் அதை பேசுறீங்க, அந்த கான்ஃபிடென்ஸ், அந்த ஆர்கனைசேஷன், நீங்கள் அந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சர், இந்த சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் த ஃப்ளோ நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியது, you should not give any memorized answers, focus on only the communication. ஓகே, பார்ட் 2ல என்ன, எக்ஸாம்பிள் ஒரு கியூ கார்டு கொடுப்பாங்க with the topic and a few bullet points இருக்கும். அப்போ you will உங்களுக்கு இங்க என்ன, you will receive a paper, ஒரு piece of paper and a pencil to make notes. அப்போ உங்களுக்கு 1 minute time prepare பண்ண கொடுப்பாங்க உங்க ஐடியாஸ், and you have 2 minutes to speak. Remember, the examiner will not interrupt you during your talk. நீங்க பேசும்போது அவங்க இன்டரப்ட் பண்ண மாட்டாங்க, நடுவில் எதுவுமே they will not ask you. So அதுதான் நம்மளுக்கு ஒரு சான்ஸ். எதுக்கு நம்ம to show the fluency, to show the vocabulary and the organization. ஓகே, ஸோ நீங்க என்ன பண்ணணும், அந்த 1 minute you have to use it wisely. 1 minute அந்த ப்ரிப்பரேஷன் கொடுக்குறாங்களா டைம், you have to use it wisely. You can note down the key points. நீங்க சென்டென்ஸா எழுத முடியாது, கீ பாயிண்ட்ஸ் இல்லைன்னா உங்க ஐடியாஸை அந்த பேப்பர்ல நோட் பண்ணலாம். ஸோ Q card round task format. You will receive a small Q card, அதாவது ஒரு மெயின் டாபிக் and 3 to 4 guiding bullet points இருக்கும். உங்களுக்கு you will be given paper and pencil for note taking. You must use these points to structure your 2-minute talk. Bullet points like who, what, where, why. இந்த WW questions இருக்கும். எல்லாத்துக்குமே half minute எடுத்துக்கோங்க. ஓகேங்களா, so you can speak for 2 minutes. ஸோ 4 கொஸ்டின்னா, ஸோ அரை எடுத்தீங்கன்னா 2 நிமிஷத்துக்கு நீங்கள் அந்த டாப்பிக்கை பற்றி பேசலாம். அந்த 1 minute நான் சொன்னேன்ல, அந்த 1 minute ப்ரிப்ரேஷன் டைம் உங்களுக்கு கொடுக்கறத நீங்கள் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நோட் த கீ பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் ட்ரை டு கவர் ஆல் த புல்லட் பாயிண்ட்ஸ் ஆன் த கார்ட். டோன்ட் மெமரைஸ் ஆன்சர்ஸ். ஆன்சர்ஸை மட்டும் மெமரைஸ் பண்ணாதீங்க. ப்ராக்டிஸ் ஸ்ட்ரக்சரிங் யோர் ரெஸ்பான்ஸ். You can use fillers, connectors நீங்க யூஸ் பண்ணலாம், like moreover, on the other hand, finally. எதுக்காக? to sound fluent. அதே மாதிரி உங்க டோனை நேச்சுரலா கான்ஃபிடென்ட்டா மெயின்டைன் பண்ணலாம். So preparation time, you have exactly 1 minute to prepare before speaking. Use the time to read and understand the question, brainstorm ideas or examples, write 6 to 8 short keywords, not sentences. Plan a simple order: intro, details, feelings and the end. அதாவது WW questions-க்கெல்லாம் எதை பத்தி, இது எப்போ நடந்தது, எதனால, why. ஸோ இந்த W questions-க்கு எல்லாமே நீங்க ஒரு ஷார்ட் நோட்ஸ், கீவேர்ட்ஸ் எழுதி வச்சுட்டீங்கன்னா அதை வச்சு you can speak for 2 minutes. Keep your notes clear and easy to glance at. Speaking duration.
உங்களுக்கு வந்து 1 to 2 minutes கண்டினியூஸா நீங்க வந்து பேசணும். The examiner will not interrupt during your talk. They will stop you politely when 2 minutes are over. Try to speak for at least 1 minute 45 seconds. Speaking too short can lower your fluency score. Common topic types in cue card round பார்த்தீங்கன்னா always simple and familiar topics such as people, அது ஒரு ஃப்ரெண்டா இருக்கலாம், teacher or inspiring person, places, a city, a restaurant or a holiday spot, events, a celebration, a journey, a school project, objects, a gift, a book, a gadget, an app. Topics will test your ability to describe, narrate and explain naturally. அது வந்து ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி. லைக் கன்சிடர் லைக் யுவர் வந்து இப்போ நீங்க வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 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 ஃப்ரெண்டை பத்தி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி யார் உங்க பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட், வை வி சூஸ் அஸ் அ பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட், ஸோ அவங்களும் நீங்களும் எப்படி, ஸோ ஹவ் த ரிலேஷன் இஸ், ஸோ அந்த மாதிரி இட் கேன் பி ரிலேட்டட் டு ஃப்ரெண்ட். இல்லை ஒரு உங்களுக்கு வந்து பிடிச்ச ஏதாவது ஒரு டீச்சரை பத்தி சொல்லுவாங்க, யார் அந்த டீச்சர், ஓகே, அண்ட் அது வந்து ஏதாவது சப்ஜெக்ட்ஸ் எடுத்த டீச்சரா, அண்ட் வந்து உங்களுக்கு ஏன் அந்த டீச்சரை ரொம்ப பிடிக்கும், ஸோ அந்த மாதிரி அந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் லாஸ்ட் அதுதான் வந்து ஒரு நம்ம வந்து அது வந்து எலாபரேட்டா வந்து நம்ம பேசுவோம். நீங்க வந்து கேன் லுக் அட் த சாம்பிள் கியூ கார்டு அண்ட் யூ ஹேவ் டு ஆன்சர் இட் எஃபெக்டிவ்லி. நீங்க வந்து நோட்ஸை வந்து யூ ஹேவ் டு பிளான் அண்ட் யூ ஹேவ் டு டெலிவர் அ கிளியர் ஆர்கனைஸ் 2 minute ரெஸ்பான்ஸ். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு வந்து யாராவது கிஃப்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா யார் பண்ணது, ஸோ அது வந்து எப்போ பண்ணது, அந்த gift ஏன் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், ஸோ அந்த மாதிரி they'll ask you. So it will be based on that questions. Scoring criteria பார்த்தீங்கன்னா you are marked equally in 4 areas: fluency and coherence, smooth logical speech. Fluency and coherence ஆல்ரெடி நம்ம வந்து பார்ட் 1லயே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம், கரெக்டுங்களா? ஸோ lexical resource is accurate, varied vocabulary, topic தகுந்த மாதிரி use the words. Okay, and next is your grammatical range and accuracy, mix of structures, few errors, pronunciation clear, natural sound and intonation. உங்க tone வந்து it should be very natural. Okay, fluency and coherence is important. Lexical resource, accurate, varied vocabulary use பண்ணுங்க. Grammatical range and accuracy is also important, and the pronunciation. இதுதான் வந்து 4 marking parameters. Okay, you can ask like இந்த இதை வச்சுனா இப்போ ஒரு question examiner may ask like 1 to 2 short questions, okay, after your talk. ஆஃப்டர் தி கியூ கார்டு என்ன இருக்கும், ஃபாலோ அப் கொஸ்டின்ஸாக இருக்கும். அந்த நீங்க பேசின டாப்பிக்கை பத்தி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிஸ்கிரைப் அ மெமரபிள் ட்ரிப் யூ ஹேட், வேர் யூ வெண்ட், who you went with, what did you did there, and explain why it was memorable. இல்லைன்னா describe a time when you helped someone, யார் ஹெல்ப் பண்ணுங்க, who you helped, what the situation was, how you helped, and explain how you felt after helping. ஸோ இதை பத்தின டிஸ்கஷன் தான் லைக் அதுக்கப்புறம் வந்து தேர்ட் பார்ட்டா வரும், கியூ கார்ட் ஃபாலோ அப் கொஸ்டின்ஸ் டு ஹெல்ப் யூ ஃபினிஷ் நேச்சுரலி அண்ட் ட்ரான்சிஷன் டு பார்ட் 3 யூஸ்வலி ரிலேட்டட் டு யோர் டாபிக். இப்போ நான் சொன்ன கேட்டல, ஸோ கீப் யூர் ஆன்சர்ஸ் ஷார்ட் அண்ட் கான்ஃபிடென்ட். ஓகே, so goal of the task என்னது, show that you can communicate clearly and confidently, express ideas in a logical organized way, develop each point with the details, feelings and examples, use natural English, not memorized scripts. Okay, so quick tip, use 1 minute preparation wisely. Note short keywords, not full sentences. Stay calm, smile and sound natural. Speak for the full 2 minutes confidently. Remember, IELTS test communication, not perfection. Okay. So the speaking part 3 will be coming up. நாளைக்கு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். So before we come for today's class, to watch this and see you in the class. இவ்வளவுதான் வந்து பார்ட் 2 பத்தினது. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து ஐஎல்ஸ் ஸ்பீக்கிங் பார்ட் 2 ஒர்க்ஸ். நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஐல் பி ஷேரிங் வந்து இந்த ஃபாலோ அப் கொஸ்டின்ஸ் எப்படி பண்ணணும். ஓகேங்களா? கிளாஸில் வந்து நம்ம வந்து நிறைய கியூ கார்ட்ஸ், சாம்பிள்ஸ், இந்த ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் எப்படி வந்து யூ ஹேவ் டு ஸ்பீக் கான்ஃபிடென்ட்லி அண்ட் ஹவு கேன் கெட் அ ஹையர்
Thanks God. Fine, okay? So if you found this video helpful, subscribe பண்ணலனா channel subscribe பண்ணுங்க and share it with your IELTS friends. Okay, and thank you for watching. See you. Bye.